ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1691 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖੀ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸਨ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 22 ਦਸੰਬਰ 1704 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਮਾਰਚ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ। ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ। ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਸ ਹਮਾਰੀ ਬਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਾਇਬਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਕਰੋ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਭਲਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਨਾ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕਰਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਈ। ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਮਹੂਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ। ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਕਰ, ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਯਾਦ ਕਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਨਾ ਫੜੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤਰਲਾ ਲੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੁਬਾਣੇ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਰਲਾ ਲਈਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਆ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਈਰਖਾ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਰਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਾਈ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ ਦੇ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਕੇਕ ਕੱਟ ਲੈਣੇ ਆਦਿਕ ਜੋ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਅਸਾਂ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਈਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 1678 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਅਤੇ ਜੇ ਈਸਵੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 1621 ਈਸਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਹੌਲੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਟਿਕਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਹਿਜ ਹੈ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਪਰੰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਾਲਕ ਦੇ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਸੀਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕਰਕੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੀਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਹੀ ਖੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਜੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸੀਸ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਢਕੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, 3 ਬਚਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤ੍ਰਿਦੰਡ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਖੰਡ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਪ੍ਰਚੰਡ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਆਪ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਤੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੋਲ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਤਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਦੰਡ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਨੇ,
ਤੇਰੇ ਡੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੰਡ ਦਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਡੰਡ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਡੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਪਾਪ ਖੰਡ ਖੰਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਈਰਖਾ, ਇਹ ਨਿੰਦਾ, ਇਹ ਚੁਗਲੀ, ਇਹ ਦਵੈਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਖੰਡ ਖੰਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਅਖੰਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਅਖੰਡ, ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਡੋਲ ਰਵੇਗਾ, ਅਡੋਲ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦੀਆ। ਕਿ ਅਖੰਡ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿ ਜੋ ਆਡੋਲ ਹੈ, ਡੋਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਡੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਰਲਾ ਲਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਅਖੰਡ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਰਲਾ ਲੈਣਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਕੱਟਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਪ੍ਰਚੰਡ, ਮਹਾਪ੍ਰਚੰਡ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਸਾਨੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ, ਐਸੀ ਸੋਭਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਐਸਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ, ਮਹਾਪ੍ਰਚੰਡ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਆਰਬਲਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਰਾਗਮਈ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਚਲਤਾਈ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ
ਜੋ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਬਰਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ, ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ? ਸਮ ਉਮਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਜੋ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੈ। ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਹਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਵਾਈ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਦੇਵੇਂਗੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਰਵਸਤਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤਨ ਨਾ ਢੱਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਤੇ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੰਗਾਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਤੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨੰਗੇਜ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਪੱਤ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨੰਗੇਜ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣਾਈ। ਠੀਕਰ ਹੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਤਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ,
ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਥ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ, ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਰੇ ਹੋਈ ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ ਮੰਦੀ ਹੋ ਮੰਦੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ ਦਾ। ਤੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਭਲਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵਦੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਹਉ ਪਾਪੀ, ਵੱਡ ਗੁਨਹਗਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਦਲਿੱਦਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸੰਮਤ 1620 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਸਿਆਣਪ, ਸਤਕਾਰ, ਨੇਮ, ਪ੍ਰੇਮ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ, ਉੱਥੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਭਾਵ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਸਮੇਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਸਭ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਊਚ ਨੀਚ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਆਦਿਕ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 2 ਹਰਟੇ 4 ਹਰਟੇ ਖੂਹ ਲਗਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਛੇਹਰਟਾ ਖੂਹ ਲਗਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, 12 ਮਹਾਮਾਜ, 52 ਅੱਖਰੀ, ਗਾਥਾ, ਫੁਨਹੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੂਰਜ ਜਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਨਿਰਮਲਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਪਰ ਉਪਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕਾਨਸਟੇਬਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਟਰਬਨ ਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਨਸਟੇਬਲ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਰਬਨ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਫਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਰਬਨ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ
ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। Right? So best answer is experience one person, talk to them instead of like recognizing, okay, this one is wearing this, and I thought that they will not do anything wrong, but still he's going study everyone is young. does it mean to be a Sikh? Yeah. And the turban is like a crown for us. Our gurus have given us this. Guru Guru Waheguru Guru Ramdas Guru 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 Waheguru Guru Ramdas Guru 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 Waheguru
caste system to discrimination, right? They were saying that there is no racism. Everyone is equal, whether it is man or woman or any color, any race or any religion or any, what I can say, like from any corner of the world, right? I've never done anything like this before. I have a lot of Sikh friends, and I like watching. They've shown me how they put it on sometimes, so I thought I might as well give it a shot. It's just a really neat part of our culture that we have a lot of Sikh people in Canada, and it's very interesting. I want to learn more about those kind of people and what they think and how they feel, and it's just one extra thing to learn about. It's just really nice to see people being in touch with themselves and their faith, and such a rich history, and not losing that is important to a lot of people. I'm Irish and Scottish, and it means a lot to me. My ancestors, I wear, I have kilts and I have the whole 9 yards, and that means a lot to me. So it's nice to see the parallels between cultures in terms of. It's a multicultural. Yeah, it's a big thing. Yeah, it's nice to see that in our country. It's the best part of Canada, right? Yeah. And would you come? Oh, this was a really interesting experience. I really appreciated understanding the Sikh religion a little bit more. I knew a little bit about it, but I didn't understand as much. And to understand what the turban really stands for and what it means, I didn't really understand that, and now I do. And it's made me look at it. Guru Waheguru, Guru Ramdas Guru, Guru Guru Waheguru, Guru Ramdas Guru, Guru Guru Waheguru, Guru Ramdas Guru. Waheguru, 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 Waheguru. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोई है सिख का बेटा जो सीस करे पेटा। These are the words of Guru Gobind Singh Ji Sache Pacha as they stood on that platform. And they said to the entire Sangat, they said, is there any child of a Sikh here that's willing to give their head? Pyareo, Vaisakhi has been celebrated since the time of Guru Amar Das Ji, Teesri Patshahi Ji de Vele tao. Guru Har Gobind Sahib Sache Pacha, all the way to Guru Gobind Singh Ji Sache Pacha, who since they were young, they would celebrate it, and everybody from across Punjab, they would gather at Anandpur Sahib. During that time, Aurangzeb was excessively taxing people. He was a tyrant, oppressing people, but Guru Gobind Singh Ji Sache Pacha, in the year 1699, they revitalized, they gave birth to the Khalsa. That's why we remember this Khalsa Sajna Divas. The day the Khalsa Panth is created, Pyareo, this Vaisakhi is samarpat hon to hi janam hoyi hai. It's born from submitting, from sacrificing, from surrendering. Guru Gobind Singh Ji asked for a head. Pyareo, complete submission, complete love. And if we're sitting here today trying to follow that mission of the Khalsa Panth, which is Deg Teg Fateh. Deg meaning food, Teg referring to freedom. Food and freedom for everybody across the globe, across the world. The Khalsa Panth is like that lighthouse. When a ship is trying to come to the shore, trying to reach land, and it's dark, it doesn't know where it's going, it has no guide. The Gursikhs, the Khalsa Panth in the world, is meant to be like the lighthouse. It's meant to shine, it's meant to help. And in the same way, Gursikhs dastars, Gursikhs bana, Gursikhs words, the way we speak, the way we talk, the way we interact. We want to completely become selfless, be so humble that we don't care about selfish things of what I have and what other people think about me. No, we're thinking about the greater cause. What's greater for humanity? What's greater for the Khalsa Panth? And along with that, these virtues, they become alive when we instill ourselves in Gurbani. We dive into Gurbani. Just like Bhai Gurdas Ji says, Taise Gurbani avagahan karat chit. Just like a moth
just like a bird, just like all of these things, they completely sacrifice themselves. A Gursikh completely sacrifices themselves inside of Gurbani. They dive. Kabhu magan hai, shabd urjaye hain, and they get drenched in the love of that shabd. And if you're sitting in isolation today thinking, how can I serve? Now is your opportunity to give your head, give your life, completely submit to Gurbani and fall in love with it. True submission comes with love. And Vaisakhi is a celebration of love. To celebrate that love, it's not for candy and cotton candy and partying and pizza. No, it's not a mela. This is the birthday of those great Shaheed Singh Singhaniya who sacrificed their life, and that blood goes through your veins. Today, I implore you to sit and read Gurbani. Instill that love that Bhai Daya Singh Ji had when they got up and faced the naked sword of Guru Gobind Singh Ji Sache Pacha. Instill that love inside of you to grow, to go beyond these shackles of your mind, of your ignorance. Completely fall in love with Guru Sahib. Don't think about yourself. Become selfless. Don't go after vices. Follow the Guru's path so you can go and reach enlightenment. ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵ ਆ ਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ, ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ। ਇਹੀ ਖਾਲਸਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ says, ਹਉ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ, that whoever does this, whoever becomes the Khalsa, मैं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਿਆ ਜਾਨਾ. I sacrifice myself for that person. Who is a true Khalsa? Who is a true Khalsa? A true Khalsa is that person आत्म रस जे जानेहि so है खालिस देव. Somebody who dives deep down inside of them and recognizes their true form of God. Sees Waheguru inside of everybody. And Guru Gobind Singh Ji says that I am that person's slave. Guru Gobind Singh Ji, the form of God, Akal Purkh themselves and the Khalsa Panth, which is pure, they become one. That is the true message of Vaisakhi. So let's celebrate this by allowing the flowers of our Guru's love to blossom on this month, in these days. ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Sometimes you have quite a negative stereotype of a Sikh. He's always hot-headed and he's always ready to pick out the sword and ready to fight. But actually, that's not the real Sikh. The real Sikh, or the Khalsa, which is this warrior class of the Sikhs itself, is that there are essentially meditators first and warriors second. I'd love to know that warrior kind of aspect of Sikhism. Because even if we talk about the Sikh community in the modern day in India, all Indians owe a lot to the Sikh warrior community. Be it the independence movement, be it before that when the country was undergoing invasions, the Sikhs were the first line of defense. They're the warriors that go to the forefront. So it was so inspirational for me to just be a Punjabi and kind of know that, okay, these are my brothers, who went there. For me, the warrior aspect of everything that Guru Gobind Ji said was so kind of important in shaping up my own mind. So I'd love to know what you have to say about that warrior aspect of Sikhism. It's a beautiful part of the tradition, and I just give you a little bit of the backdrop for those of your audience who don't know the story around why Sikhism came. It started with the birth of Guru Nanak in the 1400s, and in the early 1500s, India began to see invasion from Mughal emperors. So the real Mughal empire into India was around those 1500s, and it started with an emperor called Babur. And what you saw at that time was huge amounts of political divisions, a lot of segregation, a lot of tension.
And really, he was acting like a dictator, coming in and mass killing so many people because he just believed that I am owed this country. I'll just come and take whatever I want. So if you just think about the geography of Punjab and where it started, that was where the Arab invasion started around from those sorts of areas. And so you had a group of people rise up and say, this is our home. You have to stand up for what you believe. These are our brothers. This is our families. So we have to stand up for these people. And that's really where the whole warrior aspect started from. You mentioned Guru Gobind Singh Ji. One of the key lessons that he teaches about being a warrior, he says, only when every other method of diplomacy has failed, only then should you pick up the sword. And sometimes we think that, sometimes you have quite a negative stereotype of a Sikh. He's always hot-headed and he's always ready to pick out the sword and ready to fight. But actually, that's not the real Sikh. The real Sikh, or the Khalsa, which is this warrior class of the Sikhs itself, is that there are essentially meditators first and warriors second. So when your determination to stand up for injustice, stand up against human rights abuses, when that comes from a sense of peace first, when that comes from a sense of equality that everybody deserves to live a peaceful life, when that comes from a sense of, I may not follow the same religion as you, I may not be of the same tradition or background as you, but it's my job to defend your right to live however you want. Everybody deserves to live, and really you can talk about the Human Rights Act and all of the human rights privileges that we allow ourselves in the world today. These things have been pioneered by some of these warriors who actually said, I'm here to defend you. But it doesn't come from agitation, it doesn't come from anger, it actually comes from love. So when you are loving, then you are in a position that you can help other people. ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ 13 ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1699 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੈਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਰੀਫ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਗਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੰਜ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। जिस प्रकार मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि में आने पर बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है और इसे मेष संक्रांति भी कहते हैं। बैसाखी की धूम की वजह यह भी है कि इस समय रवि की फसलें कटकर घर आती है और मन उत्साहित रहता है। धार्मिक दृष्टि के अलावा ऐतिहासिक रूप से भी बैसाखी का त्यौहार महत्वपूर्ण है।
बात सन 1699 की है। बैसाखी के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख समुदाय को आमंत्रित किया। गुरु का आदेश मिलते ही सभी सिख समुदाय आनंद साहिब के उस बड़े मैदान में पहुंच गए जहां पर गोविंद सिंह जी ने सभा का आयोजन किया था। गोविंद सिंह जी ने एक नंगी तलवार लेकर सिख समुदाय को संबोधित किया कि मुझे सिर चाहिए। गुरु की बात सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। तभी लाहौर निवासी दयाराम खड़ा हुए, हाथ जोड़कर बोले, मेरा सिर हाजिर है। गोविंद सिंह दयाराम को तंबू में ले गए और कुछ ही देर में तंबू से खून की धाराएं बहने आए लगी। इसके बाद गोविंद सिंह जी फिर मंच पे आए और पुनः एक सिर की मांग की। इस बार सहारनपुर भाई धर्मदास आगे आए। इन्हें भी तंबू में ले जाया गया और फिर तंबू से खून की धारा बह निकली। इसके बाद क्रमशः जगन्नाथपुरी निवासी हिम्मत राय, द्वारका निवासी मोहकम चंद और पांचवी बार बीदर निवासी साहिब चंद को तंबू में ले जाया गया और हर बार तंबू से खून की धारा बह निकली। साहिब चंद को तंबू में ले जाने के बाद जब छठी बार गोविंद सिंह जी ने तंबू से बाहर निकले तो वह सभी लोग उनके साथ थे जिन्हें गुरुजी ने अपने साथ तंबू में लेके गए थे। पांचों व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी हमारी परीक्षा ले रहे थे। हर बार बकरे की बलि दी गई थी। इसके बाद गुरुजी ने सिख समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि ये मेरे पंच प्यारे हैं। इनकी निष्ठा से एक नए समुदाय का जन्म हुआ है जो खालसा कहलाएगा। खालसा की स्थापना करने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने बड़ा सा कढ़ा मंगवाया। उससे स्वच्छ जल से भरा गया। गोविंद सिंह जी की पत्नी माता सुंदरी ने इसमें बताशे डाले। पंच प्यारों ने कढ़ा में दूध डाला। गुरुजी की गुरुवाणी का पाठ करते हुए उसे खंडा चलाया। इसके बाद गुरुजी ने कढ़ाई से शरबत निकालकर पांचों शिष्यों को अमृत के रूप में दिया और कहा, तुम सब आज से सिंह कहलाओगे, अपने केश तथा दाढ़ी बढ़ाओगे। गुरुजी ने कहा कि केशों को संवारने के लिए तुम्हें एक कंघा रखना होगा, आत्मरक्षा के लिए एक कृपाण लेनी होगी, सैनिकों की तरह तुम्हें कच्छा धारण करना पड़ेगा और अपनी पहचान के लिए हाथों में कड़ा धारण करना होगा। इसके बाद गुरुजी ने सख्त हिदायत दी कि कभी किसी निर्बल व्यक्ति पर हाथ मत उठाना। इसके बाद से सभी सिख खालसा पंथ के प्रतीक के रूप में केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा ये पांचों चिन्ह धारण करने लगे। नाम के साथ सिंह का शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। इस घटना के बाद से ही गुरु गोविंद राय गोविंद सिंह कहलाने लगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलें। Good morning. Good morning. Welcome to Google I/O. It's a beautiful day. I think warmer than last year. Hope you're all enjoying it. Thank you for joining us. I think we have over 7,000 people here today, as well as many people. We are live streaming this to many locations around the world. So thank you all for joining us today. We have a lot to cover. But before we get started, I had one important business which I wanted to get over with. Towards the end of last year, it came to my attention that we had a major bug in one of our core products. It turns out we got the cheese wrong in our burger emoji. Anyway, we went hard to work. I never knew so many people cared about where the cheese is. We fixed it. The irony of the whole thing is I'm a vegetarian in the first place. So we fixed it, but hopefully we got the cheese right. But as we were working on this came to my attention. I don't even want to tell you the explanation the team gave me as to why the foam is floating above the beer. But we restored the natural laws of physics.
So all is well. We can get back to business. We can talk about all the progress since last year's I/O. I'm sure all of you would agree it's been an extraordinary year on many fronts. I'm sure you've all felt it. We're at an important inflection point in computing, and it's exciting to be driving technology forward. And it's made us even more reflective about our responsibilities. Expectations for technology vary greatly depending on where you are in the world or what opportunities are available to you. For someone like me who grew up without a phone, I can distinctly remember how gaining access to technology can make a difference in your lives. And we see this in the work we do around the world. You see it when someone gets access to a smartphone for the first time. And you can feel it in the huge demand for digital skills we see. That's why we've been so focused on bringing digital skills to communities around the world. So far, we have trained over 25 million people, and we expect that number to rise over 60 million in the next 5 years. It's clear technology can be a positive force, but it's equally clear that we just can't be wide-eyed about the innovations technology creates. There are very real and important questions being raised about the impact of these advances and the role they'll play in our lives. So we know the path ahead needs to be navigated carefully and deliberately, and we feel a deep sense of responsibility to get this right. That's the spirit with which we are approaching our core mission to make information more useful, accessible, and beneficial to society. I've always felt that we were fortunate as a company to have a timeless mission that feels as relevant today as when we started. And we're excited about how we can approach our mission with renewed vigor thanks to the progress we see in AI. AI is enabling this for us to do this in new ways, solving problems for our users around the world. Last year at Google I/O, we announced Google AI. It's a collection of our teams and efforts to bring the benefits of AI to everyone. And we want this to work globally, so we are opening AI centers around the world. AI is going to impact many, many fields. And I want to give you a couple of examples today. Healthcare is one of the most important fields AI is going to transform. Last year, we announced our work on diabetic retinopathy, which is a leading cause of blindness, and we use deep learning to help doctors diagnose it earlier. And we've been running field trials since then at Aravind and Sankara hospitals in India, and the field trials are going really well. We are bringing expert diagnosis to places where trained doctors are scarce. It turned out, using the same retinal scans, there were things which humans quite didn't know to look for, but our AI systems offered more insights. Your same eye scan turns out holds information with which we can predict the 5-year risk of you having an adverse cardiovascular event, heart attack or strokes. So to me, the interesting thing is that, more than what doctors could find in these eye scans, the machine learning systems offered newer insights. This could be the basis for a new non-invasive way to detect cardiovascular risk. And we just published the research, and we are going to be working to bring this to field trials with our partners. Another area where AI can help is to actually help doctors predict medical events. Turns out doctors have a lot of difficult decisions to make, and for them, getting advance notice, say 24 to 48 hours before a patient is likely to get very sick, has a tremendous difference in the outcome. And so we have put our machine learning systems to work. We've been working with our partners using de-identified medical records. And it turns out if you go and analyze over 100,000 data points per patient, more than any single doctor could analyze, we can actually quantitatively predict the chance of readmission 24 to 48 hours before, earlier than traditional methods. It gives doctors more time to act. We are publishing our paper on this later today,
and we are looking forward to partnering with hospitals and medical institutions. Another area where AI can help is accessibility. We can make day-to-day use cases much easier for people. Let's take a common use case. You come back home in the night and you turn your TV on. It's not that uncommon to see two or more people passionately talking over each other. Imagine if you are hearing impaired and you're relying on closed captioning to understand what's going on. This is how it looks to you. On a Danny Ainge level, but he's above a Colangelo level. In other words, he understands enough to... As you can see, it's gibberish. You can't make sense of what's going on. So we have machine learning technology called Looking to Listen. It not only looks for audio cues, but combines it with visual cues to clearly disambiguate the two voices. Let's see how that can work, maybe in YouTube. Not on a Danny Ainge level, but he's above a Colangelo level. In other words, he understands enough to... You said it was all right to lose on purpose. You said it's all right to lose on purpose and advertise that to the fans. It's perfectly okay. You said it's okay. We have nothing else to talk about. We have a lot to talk about. But you can see how we can put technology to work to make an important day-to-day use case profoundly better. The great thing about technology is it's constantly evolving. In fact, we can even apply machine learning to a 200-year-old technology, Morse code, and make an impact in someone's quality of life. It's great to reinvent products with AI. Gboard is actually a great example of it. Every single day, we offer users, and users choose over 8 billion auto-corrections each and every day. Another example of one of our core products, which we are redesigning with AI, is Gmail. We just had a new, fresher look for Gmail, a recent redesign. Hope you're all enjoying using it. We are bringing another feature to Gmail. We call it Smart Compose. So as the name suggests, we use machine learning to start suggesting phrases for you as you type. All you need to do is to hit tab and keep auto-completing. In this case, it understands the subject is Taco Tuesday. It suggests chips, salsa, guacamole. It takes care of mundane things like addresses so that you don't need to worry about it. You can actually focus on what you want to type. I've been loving using it. I've been sending a lot more emails to the company, not sure what the company thinks of it. But it's been great. We are rolling out Smart Compose to all our users this month and hope you enjoy using it as well. Another product which we built from the ground up using AI is Google Photos. Works amazingly well and at scale. If you click on one of these photos, what we call the photo viewer experience, where you're looking at one photo at a time, so that you understand the scale, every single day, there are over 5 billion photos viewed by our users each and every day. So we want to use AI to help in those moments. So we are bringing a new feature called Suggested Actions, essentially suggesting smart actions right in context for you to act on. Say, for example, you went to a wedding and you're looking through those pictures. We understand your friend Lisa is in the picture, and we offer to share the 3 photos with Lisa, and with one click, those photos can be sent to her. So the anxiety where everyone is trying to get the picture on their phone, I think we can make that better. Say, for example, if the photo in the same wedding, if the photos are underexposed, our AI systems offer a suggestion to fix the brightness right there, one tap, and we can fix the brightness for you. Or if you took a picture of a document which you want to save for later, we can recognize, convert the document to PDF, and make it much easier for you to use later. We want to make all these simple cases delightful. By the way, AI can also deliver unexpected moments. So for example,
If you have this picture, cute picture of your kid, we can make it better. We can drop the background color, pop the color, and make the kid even cuter. Or if you happen to have a very special memory, something in black and white, maybe of your mother and grandmother, we can recreate that moment in color and make that moment even more real and special. All these features are going to be rolling out to Google Photos users in the next couple of months. The reason we are able to do this is because for a while, we've been investing in the scale of our computational architecture. This is why last year we talked about our tensor processing units. These are special purpose machine learning chips. These are driving all the product improvements you're seeing today. And we have made it available to our cloud customers. Since the last year, we've been hard at work, and today I'm excited to announce our next generation TPU 3.0. These chips are so powerful that for the first time, we've had to introduce liquid cooling in our data centers. And we put these chips in the form of giant pods. Each of these pods is now 8x more powerful than last year. It's well over 100 petaflops. And this is what allows us to develop better models, larger models, more accurate models, and helps us tackle even bigger problems. And one of the biggest problems we are tackling with AI is the Google Assistant. Our vision for the perfect assistant is that it's naturally conversational, it's there when you need it, so that you can get things done in the real world. And we are working to make it even better. We want the assistant to be something that's natural and comfortable to talk to. And to do that, we need to start with the foundation of the Google Assistant, the voice. Today, that's how most users interact with the assistant. Our current voice is codenamed Holly. She was a real person. She spent months in our studio, and then we stitched those recordings together to create voice. But 18 months ago, we announced a breakthrough from our DeepMind team called WaveNet. Unlike the current systems, WaveNet actually models the underlying raw audio to create a more natural voice. It's closer to how humans speak. The pitch, the pace, even all the pauses that convey meaning. We want to get all of that right. So we've worked hard with WaveNet, and we are adding, as of today, 6 new voices to the Google Assistant. Let's have them say hello. Good morning, everyone. I'm your Google Assistant. Welcome to Shoreline Amphitheater. We hope you'll enjoy Google I/O. Back to you, Sundar. You know, our goal is one day to get the right accents, languages, and dialects right globally. You know, WaveNet can make this much easier. With this technology, we started wondering who we could get into the studio with an amazing voice. Take a look. Couscous, a type of North African semolina in granules made from crushed durum wheat. I want a puppy with sweet eyes and a fluffy tail who likes my haikus. Don't we all? Happy birthday to the person whose birthday it is. Happy birthday to you. John Legend. He would probably tell you he don't want to brag, but he'll be the best assistant you ever had. Can you tell me where you live? You can find me on all kinds of devices, phones, Google Homes, and if I'm lucky, in your heart. That's right, John Legend's voice is coming to the assistant. Clearly, he didn't spend all the time in the studio answering every possible question that you could ask. But WaveNet allowed us to shorten the studio time, and the model can actually capture the richness of his voice. His voice will be coming later this year in certain contexts so that you can get responses like this. Good morning, Sundar. Right now in Mountain View, it's 65 with clear skies. Today, it's predicted to be 75 degrees and sunny.
At 10 a.m., you have an event called Google I.O. Keynote. Then, at 1 p.m., you have margaritas. Have a wonderful day. I'm looking forward to 1 p.m. So John's voice is coming later this year. I'm really excited we can drive advances like this with AI. We are doing a lot more with the Google Assistant. And to talk to you a little bit more about it, let me invite Scott onto the stage. Good morning. Welcome to Google I.O. I love you guys too. Can't believe it's 1 year already. It's a beautiful day. We're being joined by over 7,000 people, and we are live streaming this, as always, to over 400 events in 85 countries. Last year was the 10th year since Google I.O. started, and so we moved it closer to home at Shoreline, back where it all began. Seems to have gone well. I checked the Wikipedia entry from last year. There were some mentions of sunburn, so we have plenty of sunscreen all around. It's on us. Use it liberally. It's been a very busy year since last year, no different from my 13 years at Google. That's because we've been focused ever more on our core mission of organizing the world's information, and we are doing it for everyone, and we approach it by applying deep computer science and technical insights to solve problems at scale. That approach has served us very, very well. This is what has allowed us to scale up 7 of our most important products and platforms to over 1 billion monthly active users each. And it's not just the scale at which these products are working. Users engage with them very heavily. YouTube not just has over 1 billion users, but every single day, users watch over 1 billion hours of videos on YouTube. Google Maps, every single day, users navigate over 1 billion kilometers with Google Maps. So the scale is inspiring to see, and there are other products approaching this scale. We launched Google Drive 5 years ago, and today it is over 800 million monthly active users, and every single week there are over 3 billion objects uploaded to Google Drive. 2 years ago, at Google I.O., we launched Photos as a way to organize users' photos using machine learning. And today, we are over 500 million active users, and every single day, users upload 1.2 billion photos to Google. So the scale of these products are amazing, but they're all still working up their way towards Android, which I'm excited, as of this week, we crossed over 2 billion active devices of Android. As you can see, the robot is pretty happy too behind me. So it's a privilege to serve users at this scale. And this is all because of the growth of mobile and smartphones. But computing is evolving again. We spoke last year about this important shift in computing from a mobile-first to an AI-first approach. Mobile made us reimagine every product we were working on. We had to take into account that the user interaction model had fundamentally changed with multi-touch, location, identity, payments, and so on. Similarly, in an AI-first world, we are rethinking all our products and applying machine learning and AI to solve user problems. And we are doing this across every one of our products. So today, if you use Google Search, we rank differently using machine learning. Or if you're using Google Maps, Street View automatically recognizes restaurant signs, street signs, using machine learning. Duo with video calling uses machine learning for low bandwidth situations. And Smart Reply in Allo last year had great reception. And so today, we are excited that we are rolling out Smart Reply to over 1 billion users of Gmail. It works really well. Here's a sample email. If you get an email like this, the machine learning systems learn to be conversational, and it can reply, "I'm fine with Saturday," or whatever. So it's really nice to see.
Just like with every platform shift, how users interact with computing changes. Mobile brought multi-touch. We evolved beyond keyboard and mouse. Similarly, we now have voice and vision as two new important modalities for computing. Humans are interacting with computing in more natural and immersive ways. Let's start with voice. We've been using voice as an input across many of our products. That's because computers are getting much better at understanding speech. We have had significant breakthroughs, but the pace, even since last year, has been pretty amazing to see. Our word error rate continues to improve, even in very noisy environments. This is why, if you speak to Google on your phone or Google Home, we can pick up your voice accurately, even in noisy environments. When we were shipping Google Home, we had originally planned to include 8 microphones so that we could accurately locate the source of where the user was speaking from. But thanks to deep learning, we use a technique called neural beamforming, we were able to ship it with just 2 microphones and achieve the same quality. Deep learning is what allowed us, about 2 weeks ago, to announce support for multiple users in Google Home, so that we can recognize up to 6 people in your house and personalize the experience for each and every one. So voice is becoming an important modality in our products. The same thing is happening with vision. Similar to speech, we are seeing great improvements in computer vision. So when we look at a picture like this, we are able to understand the attributes behind the picture. We realize it's your boy in a birthday party. There was cake and family involved, and your boy was happy. So we can understand all that better now. And our computer vision systems now, for the task of image recognition, are even better than humans. So it's astounding progress, and we're using it across our products. So if you use the Google Pixel, it has the best-in-class camera, and we do a lot of work with computer vision. You can take a low-light picture like this, which is noisy, and we automatically make it much clearer for you. Or coming very soon, if you take a picture of your daughter at a baseball game and there is something obstructing it, we can do the hard work, remove the obstruction, and have the picture of what matters to you in front of you. We are clearly at an inflection point with vision, and so today we are announcing a new initiative called Google Lens. Google Lens is a set of vision-based computing capabilities that can understand what you're looking at and help you take action based on that information. We'll ship it first in Google Assistant and Photos, and it'll come to other products. So how does it work? So for example, if you run into something and you want to know what it is, say a flower, you can invoke Google Lens from your assistant, point your phone at it, and we can tell you what flower it is. It's great for someone like me with allergies. Or if you've ever been at a friend's place and you've crawled under a desk just to get the username and password from a Wi-Fi router, you can point your phone at it and we can automatically do the hard work for you. Or if you're walking in a street downtown and you see a set of restaurants across you, you can point your phone, because we know where you are and we have our knowledge graph and we know what you're looking at, we can give you the right information in a meaningful way. As you can see, we are beginning to understand images and videos. All of Google was built because we started understanding text and web pages. So the fact that computers can understand images and videos has profound implications for our core mission. When we started working on search, we wanted to do it at scale. This is why we rethought our computational architecture. We designed our data centers from the ground up, and we put a lot of effort in them. Now that we are evolving for this machine learning and AI world, we are rethinking our computational architecture again. We are building what we think of as AI-first data centers. This is why last year
we launched the tensor processing units. They're custom hardware for machine learning. They were about 15 to 30 times faster, and 30 to 80 times more power efficient than CPUs and GPUs at that time. We use TPUs across all our products. Every time you do a search, every time you speak to Google. In fact, TPUs are what powered AlphaGo in its historic match against Laserdahl. As you know, machine learning has two components. Training, that is how we build a neural net. Training is very computationally intensive. And inference is what we do at real time so that when you show it a picture, we recognize whether it's a dog or a cat and so on. Last year's TPU were optimized for inference. Training is computationally very intensive. To give you a sense, each one of our machine translation models takes a training of over 3 billion words for a week on about 100 GPUs. So we've been working hard, and I'm really excited to announce our next generation of TPUs, cloud TPUs, which are optimized for both training and inference. What you see behind me is one cloud TPU board. It has 4 chips in it, and each board is capable of 180 trillion floating point operations per second. And we have designed it for our data centers so you can easily stack them. You can put 64 of these into one big supercomputer. We call these TPU pods, and each pod is capable of 11.5 petaflops. It is an important advance in technical infrastructure for the AI era. The reason we named it Cloud TPU is because we are bringing it through the Google Cloud Platform. So cloud TPUs are coming to Google Compute Engine as of today. We want Google Cloud to be the best cloud for machine learning. And so we want to provide our customers with a wide range of hardware, be it CPUs, GPUs, including the great GPUs NVIDIA announced last week, and now cloud TPUs. So this lays the foundation for significant progress. Press the subscribe button and hit the bell icon to never miss another update from Ghazi Always. Never gotten quite such an applause before. I've done a lot of things, but this is the first time I feel like I've done something worthwhile. Shah Rukh needs no introduction, but he's one of the most popular and acclaimed actors in India. He has done a lot of things. He's not just an actor. He's a producer. He's a philanthropist. He has been given the Padma Shri Award by the government. He has starred in over 50 films, started his career in 1992 with Deewana. Most of you probably know this better than me. And he has also won the UNESCO Award for all his philanthropic work as well. They had a great show last night. A bunch of my friends were there. And Shah Rukh just told me it was their last show, and so they partied hard late last night. So he's probably a bit tired, but I'm very, very glad he's here. So let's welcome Shah Rukh onto the stage. This is overwhelming. First of all, I never expect. Thank you. I love you too. You've done such a diverse range of films. What's the most challenging role you've done? Why? Can you talk a little bit about that? It's always the next one. Yeah, it's never the one that I've done, because if I've done it, then it's over and done with. And however badly I may have done it, but it's no longer a challenge. An actor, I don't know. No role is difficult because I don't, I don't have a method that I follow. I just take instances from life, meet people, and I meet so many people, and I love people. I love the hugs, I love to kiss them, I love to talk to them, and we're doing the kisses afterwards. So I just get to know people, and then somewhere down the line, whenever a role is given to me, I kind of take from life and use it. And yeah, sometimes it's over the top, sometimes people think it's too simplistic, but I think it reaches out to everyone, touches everybody's hearts, and people identify with it. So films like Chak, they were nice, Swades.
There's Dil Wale Dulhaniya Le Jayenge. And I think in the last few days, I like Don, I find him very sexy. Three things I really like. I like entertainment, I like children, and I like sports. These are three things that really turn me on. Nothing else, actually. I'm not much of a sightseer. I'm not much for travel. I'm very boring. I'm very, very boring. If there are three things that I like, it's like watching films or video games, or watching sports, or children. I love children. So whenever there is a thing that I can involve myself now, because I've kind of done well for myself and I have a little extra money, so whenever there's something I get an opportunity to invest in any of these things, I always do without thinking of the business aspect of it. So business-wise, I don't know if they're doing well or not. My team is here, they'll tell you. I have to keep working hard and bringing the money in. But VFX was part of entertainment. IPL was because I like sports. And I really wanted to play. I wanted to be a football player or a hockey player. And it sounds very pompous. When I couldn't become a player, I thought, let me just go ahead and buy a team instead. But I did for my kids. That's the way I think as well. So no. Yeah, so let's go and buy a team. My kids liked it. We were sitting one day and they said we should have a league team because of the English Premiership League and all. And I just went and bought it. And I remember we were to bid for it the next morning at 11 o'clock. And the bidding was very high, much more than I could afford or I still can afford. And all big corporates were doing it. And I was awake and I was hoping somehow my bid is not accepted because I didn't have the money. So I just went ahead, and after I bought it also, we lost so many years and so pathetically that I became very sad. The business was bad and the game wasn't being won, and it's been a roller coaster ride. But I stuck around with it for 3 years now, and 5 years. And somehow things have turned. Because I truly believe, and some of you are younger here and you should know this, I don't want to sound philosophical and as if I'm giving you a lecture, but just when you think things are going to go wrong, if you hold on to them, they kind of turn around. Just that last brink is always the most important one. And I think for India especially, it's very important that the youngsters are educated if we want to change the country, because we have everything going for us if we are just educated a little more or have access to education. So I would request everyone who's working at Google, figure out something specific, because you're the intelligent ones and smart ones and the fun ones. Figure out some specific things for Indian education so that it reaches deep inside the heartland of India, because we need kids like you coming here and ruling the world. Deepika, as you all know, started with Om Shanti Om. So I like to show off and be pompous and take the credit for the fact that I made her, and which I can say openly. And today, unfortunately, she won't be able to sing because her voice is gone. She's otherwise she would have. Normally she does a full Bharatnatyam as soon as she comes from that part of India. She does a whole Arangetram and all, but she won't be able to do it. But very honestly, just to see all the desis out there is way cool. I mean, I don't mean to sound too much of a nationalist, but it's just fantastic to see that you guys are literally running the world, man. Yeah. So we do take questions which people have all submitted both internally and externally. And the most popular question was, throughout your career, who has been your inspiration for each of you and why? So if you could talk about that. Me? Yeah, my eternal inspiration has been. Yes, for me, it's always been my father, and in whatever I do, anything that, yeah, I love him too. And he's actually very jealous that I'm here today. Yeah, he's more of a computer geek than even me. So actually, he must be blogging right now as we speak. So yes, it's always been my father. I think just for not just his professionalism, but just the kind of human being that he is. His sense of morals and values are things that I've always admired, and I aspire to be like him. And whatever I do in life is always for my parents. And so they've I think my parents have been my inspiration always. No, I get inspired by, I've always said this, and it may sound a little strange, but I get inspired not by special people. I get inspired by ordinary people.
I find it is special. It's not special to be special. It's very special to be ordinary. And I see people who achieve so much with such little facilities at hand. I get very inspired by that. In terms of big people, of course, my parents died early, so but they were very good teachers. So some of the people I've liked may sound a little odd, but Muhammad Ali, I like the boxer. Oh, there you go. I really get inspired by his story. I get inspired by the story of Mother Teresa. And I've never had the opportunity to meet either of them, but whatever little I've read, and I make it a point to read about them, and that's why maybe sometimes I come across a little arrogant, because of Muhammad Ali, not Mother Teresa. But I like the way he has led his life, and but more than that, I think I just get inspired. You know, I find when I meet people, I ask them, you know, how do you come here for the shoot? And they say, we wake up at 5 a.m., we take a local train, we've cooked food, we've dropped the kids to school, and now we've made it here at 8 o'clock, and when we pack up at 8, chances are we don't make it back home till 4 a.m. again sometimes. And I get really inspired by ordinary people. And that inspiration I take that I've gotten fortunate now, and I'm no longer ordinary, and I should retain that ordinariness around me to be able to achieve a little more. I'm very, very shy, so, but I don't know. Okay, I'll try and show it. I'll hide behind. I have to take it first. I'm sorry, I'll start blushing and all.